there wasn't a discussion. Nilikuwa ni kutukana. Matusi yote. Sister yake akachukua maji na kikombe akanimwagia. Na bibi yangu ako wapi? Akifanya kitu fulani lazima ambie mama yake. Niende amefanya mpaka mama yake na wazazi wake wameni disrespect. Wako akiana wanaambia bibi yangu achana na wewe utapata na mtu mwingine wa maana kuliko huyu. Because now siko kazi. Wakati nilikuwa kazi they treated me very well. Really? They treated me like their own. Tuko family, our guest today, Stanley, is a former field officer of the Kenya Defence Forces. He survived dangerous missions as he defended and kept the country safe. But back home, he could not defend his marriage and family. Today, he takes us through his experiences during service and how it affected his family life. And why today he is seeking shelter elsewhere. He's not in his house. My name is Kingori Wangeshi. Let's dive in. Mr. Gishira, karibu tuko. Na pia asante kutukaribisha hapa kwako. For now ni kwako. Yes. Na utatueleza ni kwa nini unatukaribisha hapa. Lakini kwanza jitambulishe jina lako, familia yako kuihusu, alafu tutaendelea. Kwa majina naitwa Stanley Gishira. Niko na bibi na mtoto mmoja. Yeah. Umekuwa kwa ndoa miaka mingapi? Around 5 years. Yeah. Alright, tuko hapa kwa sababu kuna mambo ambayo umepitia katika maisha yako, kazini, kifamilia, ambayo yamekufikisha pahali ulipo hapa. Ni vizuri tuambie mtazamaji kwamba this is not your original home or house. Yes. Hapa ulikuja lini? Hapa niko na like 2 weeks. 2 weeks, yeah. Hapa niko na kama 2 weeks. Yeah. Wacha tuingie tu straight kwa story. Uliingia kazini mwaka gani na ni kazi ya aina gani? Niliandikwa kazi ya Kenya Defence Forces, Army, 2016 October 29th. Nikaserve mpaka 2023 December 31st. In total duration ya kuserve is 7 years 60 days. Yes. Ulienda training wapi? Unaendaga wapi nyinyi? Training tulienda Eldoret. Kutoka hapo nikatumwa Gilgil. Before utumwe, how was it for you training? Training intensive. Lazima ukuwe umejitolea na ukuwe umekubali na moyo wako wote. Yes, because you need to train hard to fight easy. I have heard that somewhere else. Yeah. You need to prepare yourself psychologically and physically. Because the task ahead of defending the country. Yes. Okay. Ukatumwa wapi sasa after training? After training, nikapostiwa kikosi kinaitwa 5 Kenya Rifle, iko Gilgil. Kutoka hapo, nikapelekwa site za Isiolo huko. Nikaenda tukatrain ya Special Forces. Mimi nilikuwa Army Special Team 3. Kutoka hapo tukadeploywa Boni Forest. Huko nikachapa mpaka 2020 hapo. Katoka hapo nikaletwa hapa Embakasi. Kutoka Embakasi nikarudishwa Gilgil, kena Kenyatta Barracks. Kutoka Kenyatta Barracks nikarudishwa 5KR. Kutoka 5KR nikatolewa hapa nikapelekwa ile Laikipia, kwa ile border ya Laikipia na Baringo. Yeah. So huko nikiwa operation huko ikaisha, tukarudi kwa kambi. Kurudi kwa kambi, kuna watu walikuwa wanaelekea Somalia. Kuna ile batch walielekea Somalia, wengine wakabakia kwa kambi. So sasa ndio hapo ndipo ilikuwa mwisho yangu ya journey ya kupelekwa kikazi, mahali nilifikia kikomo. Sasa kati ya hizo postings zote zenye ulikuwa, ni gani ambayo ilifanya ukakuwa na hiyo trauma? Yenye ilichangia kubwa sana kabisa hilo wakati nilikuwa operation Lamu. Yes, kwa sababu ni vile siwezi discuss into details. What happens in military camp remains there. Yes. Tulikuwa tunafanya operation huko, nilipitia changamoto mingi kidogo zenye kuleta psychological problem. Yes, because nilikuwa naweza poteza mpaka marafiki na watu najua. Mtu hata mmeamka mmelala na lala kando yako. I remember even one of them ametoka ameenda pia ni kazi because ni duty.
napata umempoteza, unaona vitu kama hizo sasa, na special operations. Lakini akitoka anaenda kazi because ni duty tu, lazima tu utaenda. Wewe labda tu wewe ndio hujapatikana kwa hiyo list ya kwenda manifest in short. But unapata mtu ulikuwa umeamka asubuhi na yeye kwa mzima akienda hatarudi. Unaona? Yeah. So hiyo ilikuwa inakupea thoughts kwamba next time ni wewe utaenda mission and maybe hautarudi ama? Okay. Yes, ilikuwa inanikula kichwa kwa sababu the moment nilikuwa nikitoka kwa kambi hivi kama tunaenda kazi mahali nilikuwa najua naweza toka na nisirudi. Hiyo kitu bado ilikuwa inanikula kichwa because nimeona watu wanatoka na warudi, unaona, hata wenzangu. Kuna siku pia nilikuwa mgonjwa sana, nilikuwa na kohoa. So ikasemekana sisi ndio tunaenda job. Mimi nikakuwa nimepanda kwa gari lakini nikakuwa na kohoa sana. Nilikuwa na kohoa sana. Sasa lakini komanda wa convoy akaniambia fanye hivi. Juu hatueni mbali tunaenda hapa. Wewe shuka nenda uchukue ile kreti 2 za mayai. Kuja uweke hapa. Tunakuja tukule breakfast pamoja. Acha sisi tukimbie. So mimi I was the only one mwenye nilitolewa. Juu nilikuwa na kohoa sana. Tulikuwa tumetoka nyumbani, tumeripoti kazi. Tukaambiwa sasa wenye wametoka nyumbani wote lazima wapumzishe hao wengine, hii kazi inatokezea asubuhi lazima twende. Sasa katika wale watu wote walikuwa wametoka nyumbani, I'm the only one mwenye sikuenda because nilikuwa na kohoa. I think ilikuwa ni hiyo weather changes. So but walipotoka kwenda kazi, mimi nikachukua mayai nikaweka hapa. Walipotoka hivi hawakurudi. Hata mwenye alikuwa ameniambia nichukue mayai ni marehemu. That was the last time tuliongea na yeye. Ulioa mwaka gani? No, 2021. 2020. Ndio nilioa. How did you meet? How did the two of you meet? Tumedate for long. Kwa sababu wewe ni mwanajeshi, you're going on missions. Kuna wenye wanaogopa pia kudate wanajeshi. Okay. Tulianzana mbali hata before niingie jeshi. Tulianza kudate na yeye. Nilianza kukatiana na nilimkatia kutoka 2014. Kutoka 2014 to 2013. Alikuja kuingia box 2016. After 3 years. Yeah. Wakati na wewe sasa umeingia jeshi. Yeah, wakati nimeingia. Ndio hata nikienda training. We are not in good terms. Tulikuwa nile on and off. So after training after some months sasa ndio alikuja kuingia box. Tukakaa that was around 2017 2018 hapo. No, kakuja sasa nikamari sasa hiyo 2021 August ndio tukapata kijana wa kwanza. Yes. Okay. Ndoa ilikuwa namna gani? Hebu tupigie picha ya mtu ambaye ameolewa na mwanajeshi. Ndoa ya mwanajeshi iko namna gani? Unajua watu wanachukulianga watu wako hizi vikosi ati ni watu wanakuanga, una generalize term, unasema ati wanajeshi wanakuanga hivi, ati polisi wanakuanga hivi, ati fulani wanakuanga hivi. Haikuangi hivyo. Hiyo ndio reputation. And the reputation, it is what people thinks and talks about you. But just mind your character, because the character, it is who you are. So it doesn't matter hata vile mtu anasemanga ati Mkikuyu, ati ama Wameru wanakuanga hivi, ati wanawake wa Kimeru akamba character ya mtu tuna determine, si ati because umetoka mahali fulani ama unafanya kazi fulani. But the thing is, unaona kama ni military, what I can say, a lot wanatakanga nini, at least unajua huko hiyo kazi inakuanga na pressure sana. At least natakanga mtu akitoka job mahali kuna pressure, nataka aende nyumbani mahali kuna peace. Unaona? Si unatoka mahali kuna pressure na kuja napata mahali kuna pressure. Ndio unaona saa nyingine kama kazi zingine kama hizo wengi wao ni walevi sana kwa sababu ya nini? Umetoka mahali kuna pressure. Unajua wanaume atuongea, kuna vitu unapitia kazini kama hizo, nimekuambia vitu personal beef nini, unaona unakanyagiwa kitu mzuri nini, vitu kama hizo. Unajua hizo kuja kwanza unaanza kushare mambo ya kazi huku nje, unajibebea tu. So napata mtu kama anataka kupata kondo. Ndio unaona mtu mwingine unapata akitoka job pale kwenda nyumbani direct. Usione sengine watu wanatoka hivyo nikupenda hataki kufika, hapendi nyumbani. Anapitia mahali unapata mtu for example anaenda kukunywa pombe yake, akiingia kwa nyumba hataki mambo mingi, kukani kulala, ama akichukuzwa tu kidogo tu amenini. Hizo ni some of the triggers mtu anafaa ku identify as a family. So ukikuja kuolewa na watu kama hawa kama hivyo, lazima uko unajua namna ya kumanage watu kama hawa. Because if you don't know how to manage such people, you not get along. Na si ati kumaanisha because you do that work ufai kuwa na bibi ama kuwa na family.
You deserve. In fact, that is the best thing you're supposed to have. Because unaona ukitoka kazi kama hiyo, ukikuja kama huku nyumbani unapata ati hauna, you don't have any family to rely on. Unaweza toka wazimu. Unaweza toka wazimu. Because you are lonely. Uko kazini you are lonely. Nyumbani uko lonely. What is the result? Akili itakuwa inafanya kazi sana, but at least ukiwa nyumbani unajua kuna bibi na watoto, asili kuna kitu unajua mnaweza fanya kama family. Uchukue mtoto muende na yeye hivi, umpeleke shule, umchukue shule, vitu kama hizo zinafanyanga at least hata ukirudi umerefresh. But ukitoka umepata off, unajua off, kupata off ni rare sana. Like in 3 months you are supposed to get an off for 14 days. Na huwa kunanga ati Saturday na Sunday weekend uko kazi throughout. So in those 2 weeks ukikuja nyumbani unataka peace of mind. Yes, au kuja nyumbani pia uko lonely. So tunataka ina haja sasa hata afadhali kuwe kazini because huko kuna maarifa, hata afadhali ukae huko. Kuna comrades. Na comrades hivyo. So inataka at least changes kidogo hivyo. So ndoa yako ilikuwa sawa ama namna gani? Ndoa yangu ilikuwa smooth vizuri kabisa, tukuanga na shida. Kutoka nioe. Ile tu argument kidogo okosi hito. Tueleze circumstances zenye zililead wewe kuacha kazi kutoka service ya jeshi. Kuna vitu mingi sana zilifanyika nikiwa kwa service. Tena hizi injuries zilikuwa zinanisumbua, hata ukiangalia hii ni nini na kuanga na shida. Hata hii masikio. Wakati wa baridi naekanga cotton ama tissue. Because baridi kiniingia niliumianga nikiwa tu Lamu. Niki naumangwa na kichwa. So ikakuwa mahali nilikuwa nimepelekwa kazi, aingiani na mwili yangu. Nikajaribu kuongea na mdosi kidogo, at least nitoe hapa, niko na shida ine na nasikia napelekwa hivi. Juu ilifika mahali kakuwa ile body armor, ama bulletproof ile body armor. Ilifika mahali kakuwa sivai, hata nikienda kazi navaa pouches kwa sababu ya mgongo juu ama kusimama sana, kama sasa sisimami sana nini. So nikaenda nikatoa hizo documents zangu kwa mdosi wangu that time. Nikamuelezea nini hospitali. Hospitali documents ziko zote hospitali, niko na record because hizo shida zote si ati zilianza nikiwa like hiyo wakati niliacha kazi. Zilianza kuanzia 2019. Vitu za kuanzia kutoka 2019. So nimekuwa nikijaribu kumanage, naenda hospitali, naenda Memorial. Ngapigwa picha na huyo nikapatikana spine haikuumia. But hizo nerves za hapo chini ndizo zilikuwa overstressed. So nikakuwa nafanywa hizo nini physio nini. Kaambiwa sasa wewe just do we manage, kwa sababu usipo manage itakuendelea na kuletea shida zaidi na zaidi na zaidi. Sasa ikabidi sasa niombe mdosi ndio nimuelezee vile nilipigwa hospitali hivi na hivi na hivi. Sasa naye ikakuwa ni kama anielewi, but si ati anielewi kwa sababu kuna issue specifically. Anielewi kwa sababu ya kuna watu wanaenda wanachocha kwenye tunafanya kazi na wao. Hapana, huyu ametoka sports because kuna wakati nilikuwa niko sports. Huyu ametoka sports, huyu ni kazi anakataa. Na makaratasi iko already inaonyesha because hata sports niliacha football kwa sababu ya kuambiwa na daktari. Bado aliniambia ngoja nacheza football, akaniambia wewe usipoacha pia football because mazoezi yake ni extensive, ni intensive, pia inachangia kufanya nini kuumwa kwa ile kuonga. Ndio nikaacha kucheza football. Niliacha football juu kuambiwa niache football. So ulikuwa unatuambia huko unavaa body armor. Na sio body peke yake, hiyo armor peke yake mnabeba kama special forces. Kuna vitu mingi zilikuwa zina affect your spine. Yes, your weight ilikuwa ina affect. Hata wakati tulikuwa Lamu tulikuwa tunafanya vitu zinaitwa insertion. Hata hii magoti nilikuwa na shida, kuna wakati nilikuwa natembea na skin na lock. Inaweza lock nikai chini, siwezi kutembea. Hata choo siwezi enda ile long drop. Ningeenda ile long drop nitaenda, lakini kuamuka kitu itauma. Ama hata kukaa hivi ni shida, siwezi kaa na hii magoti. So hiyo weight ulikuanga tukienda hiyo kazi, juu unajua lazima ubebe backpack, niyo backpack lazima ubebe chakula yako kama ya 3 days ama 4 days. Lazima ubebe tu maji na ile camelback. Lazima ubebe ammo. Uko na body armor. Uko na magazine 6. Uko na magazine 6 hapa, kuna 2 hapa, 2 hapa, 2 hapa. Uko na bunduki yako, iko na magazine, iko na risasi. Hizi magazine ziko na risasi pia, na lazima ubebe extra magazine juu ukitumia hizi zikiisha unaweza tumia hizo ziko hapo. Ilikuwa inanisumbua sana. Ndio maana nikajaribu kivyangu kivyovote. Ndio nikajipata nimepostiwa Embakasi. That is why I managed kukuja mpaka Embakasi because nilisikia kazi vile inanipeleka na niletea shida, inanisumbua na ni kazi huwezi kataa kwenda. Sasa uka resign ama what happened? Nili resign because I was almost paralyzing. Really? Yes. Kuna daktari na ni mwanajeshi bado. Siwezi sema ni nani, aliniambia
this is out of the books, out of the profession. But in research, hii mgongo wako vile nakupeleka ukiendelea kufanya hii ABCD, you will paralyze. Like for example, akanipatia mfano ya mtu fulani, alikuwa na the same shida, na he ended up kuparalyze. Na alipo paralyze, juu ako kwa wheelchair, si amekaa nyumbani, anafaa kuwa kazini, but yako nyumbani, but ameparalyze ako kwa kiti, kwa wheelchair. He ended up kufutwa. Kaona hapana, siwezi taka kupitia hiyo, siwezi taka kupatia bibi yangu hiyo stress, hiyo mambo yote. Siwezi taka kulose bibi yangu na mtoto kwa sababu kuparalyze. So afadhali ni quit, niende nitafuta kitu kingine nje ya kufanya. Then hii pesa yenye hizi injury zangu nafaa kuwa compensated, nikapiga hesabu nikaona hii pesa nikipata at least naanzisha kitu ya kufanya. Kitu itakuwa ni strain juu hiyo mgongo. Siwezi taka ni paralysis nipatie bibi yangu mzigo mkubwa. So nikadesign, but ya bibi yangu alikuwa anajua, nikamwambia nini, tukapanga kila kitu. Sasa after kutoka na uli resign mwaka gani? Ilikuwa ni 2023. Mwezi wa 6 hapo 8. Then wakajibu wakasema nini, service yangu itaisha 31st December 2023. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa siku ya kufanya kazi. So after kutoka, sina expect pesa. Ile pesa yangu ilikuwa ya nini, benefits zangu was around 900,000. Nilikuwa na loan, nilikuwa nimechukua like 1.2. Then kinini mpaka na nini kama 2 million. Sasa ilikuwa imekata. Sasa hiyo pesa ikatumika kwenda kupunguza ile loan, sio kupata tandururu. Hiyo kabakia kama 1.2 hivi. So nilikuwa najua hii pesa yangu ya injury ikiingia itakilia ile loan, ile itabakia nifanye na biashara. It has been now 2 years hiyo pesa ikifika, nimekuwa nikifuatilizia. Hakuna mali sijaenda mpaka headquarter, DOD, unit, mpaka treasury. In fact last week nimekuwa treasury kuuliza, kwani juu nimeconfirm na headquarter, wakaniambia hiyo barua yako ya board, kuna barua, akaniambia ati mara barua, kuna barua moja imekuwa kinipeleka hivi, ati barua ya board haijafika, haijatoka. Last week but one nika-confirm na huyo mwenye nafuatilia naye kwa headquarter, akaniambia ishaenda treasury. Nimeenda treasury last week, ikaingia kwa system, gaitisha service number, kuangalia hakuna. Unaona? Hiyo pesa sasa ingekuwa imeingia, hoja ingekuwa mambo hata ingekuwa imefika hapa, kwa sababu ingekuwa na kitu ya kufanya. Yes. So familia yangu, kuna swali kwa umeniuliza, how was the family in life, si ndio? Ilikuwa very smooth. But after kutoka kwa service, hapo ndio changes zilianza kukuja. Hizo changes zilianza kukuja. Ndio nikakuja nikarealize hapana, this is not me, because ilifika mahali ikakuwa nimeanza ku overdrink. Naingia kwa nyumba, naambia bibi kitu. Kesho ananiambia suli, jana usiku niliambia bibi, sikumbuki. Ifika mahali kwa kwamba kana sikumbuki vitu zenye nafanya. Napatana na mtu, ananiambia jana tulikuwa na wewe. Kaniambia hivi na hivi, tulikuwa tumepanga naye asubuhi tunafanya ABCD. Naambia hata mimi sikumbuki hata kitu. Hata mtu ananiambia jana tulikuwa na wewe, tukakunywa naye, sikumbuki. Tulipata nao kanisalimia, tukapiga story, tukaongea ABCD, mimi hata sikumbuki. Nafika time mpaka nikajipata nimeslap bibi yangu. Nikasikia uchungu sana. Try to commit. Ndio kufeel guilt. Nikaanza kuona hapana, si mimi. Ndio bibi yangu akaniambia, wewe siwezi kujua hivi. Something is wrong. Akaniambia fanya hivi, unaenda Mathare kwanza uangalie. Because it was the second time to slap her. Akaniambia wewe sikujui hivi, nenda uangaliwe. Ndio nikaenda Mathare. Ndio nikapatikana na PTSD. Pole bro. Pole, take some time. Alafu tuendelee. Hata sasa tarehe 5 niko na session ya therapy. Kandikiwa madawa za Amritas, antidepression. Hizo nimekuwa nikitumia. Lakini sasa hiyo flats sijazitumia. Niliprescribe hiyo. Lakini unajua moja ni kama 150. Na sikuweza kununua. Ndio ufike pahali una overdrink, what was happening? Nilikuwa silali, hata silalangi. Hata sasa ukiangalia kwa saa yangu, nimelala 4 hours. Jana nilala 3 hours, juzi nimelala 2 hours. Silalangi. Kuota. Usingizi sipatangi. Unaota nini? Hizo vitu zikubwa kanga sana, nikiota naota. Bata nakumbuka niche kuwa nimelala. Nikaota nikiwa kwa vita.
bibi yangu alikuwa amelala amenionyesha mgongo. So ile kujidefend niliota hata nilikuwa nimepigana, risasi zimeisha, nimeshika kisu. Nikajipata nimepiga bibi yangu na hii magoti. Tulikuwa tumelala kwa kitanda. Mimi naota nikiwa kwa vita. Ikabidi niame nilikuwa nalala kwa kiti. Ukatoka kwa bed. Kutoka kwa bed, tulikuwa nalala kwa kiti. Mpaka wakati tulikuwa tuko naye Parongai. Most of the time nilikuwa nalala kwa kiti because sitaki wote yeah. And that is not your character. That is not me. Yeah. Hata ukamuuliza najua. Ndio maana aliniambia wewe sikujui hivi. Wende check up. Ndio nikaenda Mathare. Yeah. At least ulikubali kuenda for check up. Yeah, nikubali. Yeah. Pole sana. Then at what point ilifika pahali kwamba the differences zenu ni mingi mpaka you called it you separated? Okay, unajua yeye vile nini yenye ilifika mpaka familia yake ilichangia. Of which mimi familia yake siwachukulia baya because kila mtu lazima ataprotect mtoto wake, si ndio? How are you living? Tulikuwa tunakosana sana, ilifika mahali tukawa tunakosana, tunaargue hata over petty things nini, kitu kidogo napata nimepandwa na hasira out of nowhere, mpaka baadaye mwenyewe najiuliza nimefanya nini. Unaona? Juu kama sasa hiyo ndio tukuje tukosane, nilimpiga slaps. Tulikuwa tumekaa kama 3 weeks hatuongeleshani. Na unajua slap ya mwanajeshi ni tofauti sana na yangu. Tulikuwa tumekaa kama 3 weeks bila kuongeleshana. Sijamfanyia kitu mpaka nilikuwa nimemuuliza, nimekufanyia nini? You are not talking to me. Sisi tunakaa kwa nyumba, nimekufanyia nini? Unaona? So nilikuwa nakunywa pombe. Nilikuwa nimeacha pombe kwanza. But ikakuwa inanisumbua akili. Huyu mtu mbona aniongelesha sijui nini? Mimi nikaanza kukunywa hapo. Sasa siku moja nimekunywa pombe, nikapitisha kiasi. Nikaingia kwa nyumba, vile walikuwa wananiambia because mimi sikumbuki. Kwa niambia wewe jana sijui nipiga slaps. Shuka niambia nini, ukaniita mpaka stupid sijui nini. Mimi sikumbuki hata kitu moja. Kaenda kachukua mama yake ndo akakuja, kutupa vitu zangu nje. Wakinitukana, kuna matusi wako nitukana na vile si hiyo matusi hata siwezi toa kwa mdomo. Au kuwa najua condition what I'm going through. So walini judge, wakaona huyu mtu kama amezoea kupiga mtoto wetu, unaona? Kaenda kachukua polisi. Si polisi. First of all, ilikuwa mara ya pili. Ni feel guilty chenye nimefanya, unaona? Siku najua kama watu wameenda mambo ya polisi, sijui mimi. Feel guilty. Leo nikanunua pili. Kaweka nikakunya. Mali nilienda nikanini ni mtu wa boda nilipata simjui. Juliana nikatafuta mahali kando ya barabara, kando mahali kuna kabushi kakua hapo ndani. Hapo ndipo nilikunywa, ni kama kuna mtu ndiye alikuja kukojoa ndio akanipa wa boda. Nikimbiza hospitali hapo. Ndogo nikapelekwa hospitali nyingine inaitwa Saitoti. Yes. Na that is kama ushatoka kazi. Yes. Hivi vitu zote imefanyika nikiwa nishatoka kazi. Yes. Who was providing ama zile benefits ulisema zilicover loan? Part of it ulipata anything? Sikupata anything. So how were you living with your wife? My wife alikuwa anasimama, yeye alikuwa amesimama na mimi. By the time nikitafuta vile nini. Okay. As you pursue these other benefits, the injuries. Yeah. Okay. So she was providing everything? Yes, she was providing. So ukapelekwa hospitali? Hospitali nilipokuwa discharged. Nikitoka hivi, nilitoka hospitali hivi ndio nikakuja huko. Kuja huko nikakaa nikaitisha vitu zangu. When her family came to your house, what was the discussion? What happened? There wasn't a discussion. Nilikuwa nikutukana. Matusi yote. Sister yake akachukua maji na kikombe akanimwagia. Na bibi yangu ako wapi? Mimi nikaamuka nikachukua hood nikatoka nje. Nilikuwa natoka nje. Ndio chukua vitu zako uende usirudi hapa. Naambia vitu zangu nitakujia. Kaenda. Wasema hapana usikujie. Wakazitupa nje zote. So hata najua hospitali vitu zangu zilikuwa zinaonyeshwa tu nje. By vitu zako unamaanisha? Nguo, nini, laptop, computer zote ziko hapa. Zilikuwa zimetupwa nje. Though si vitu zote walitupa zenye zangu, kuna vitu zangu bado niliacha lakini hakuna shida. Mimi niko sawa. Nguo tu akatupa nje. Kutoka hospitali, sikuwa na pesa hata ya kubeba hizo vitu kutoka Rongai mpaka hapa.
Nikakuja huku na nguo yenye nilikuwa nimevaa peke yake. Nilikaa nao karibu wiki. Kaka ngitumana vitu zangu ziletwe, anasema niende. Kumbe ameenda amechukua P3. Mimi sijui. Nikamwacha niende, nikapigiwa simu kutoka police station ya Rongai. Nikaambiwa kuja tuongee kuhusu ya mtoto, vile mtakuwa mnakaa na mtoto. Si mimi nikaenda najua nenda kuongea mambo ya mtoto. P3 naona inatolewa. But mama yake na sister yake, they are the ones who are pushing her. She's not like that. Na vile pia nimekaa nao nimeona she's a narcissist. Vile mtu na ni kutoka kitambo sasa after nimemaliza kazi. Na she needs help as well. She also needs help. She also needs help. Because there is no inaweza kuwa tunaishi kwa nyumba mimi na bibi yangu, si ndio? Mimi hata tuko sana bibi yangu, hakuna mtu wa familia yangu anajua. Wanajuanga after vitu zishafanyika because na solve vitu yangu kwa nyumba. Even my friends I don't share with them vitu zangu za nyumba. But mpaka kila kitu kwa nyumba, mpaka vile nguo zinafulianga, mpaka vile tunakulanga, mpaka kila kitu inafanyikanga. Mama yake anajua everything. Wewe can you keep hata familia yako anaona supposed to share vitu lonishi na bwana yako ama na bibi yako. Unaona? Akifanya kitu fulani lazima ambie mama yake. Niende amefanya mpaka mama yake na wazazi wake wamenidisrespect. Hiyo kitu pia ilikuwa ina trigger kitu moja, naona wananidharau. Because hata hiyo siku alikuja kwangu kwa nyumba kutupa hizo vitu nje, zile vitu aliongea they proved. Vile wananikuanga wananibeba, that hiyo siku ndo expose the truth themselves. Waka kiana wanaambia bibi yangu achana na wewe, utapata na mtu mwingine wa maana kuliko huyu. Because now siko kazi. Wakati niko kazi they treated me very well. Really? They treated me like their own. They treated me like their own. So there was a difference the moment you resigned? No. Not the moment I resigned. That the moment you're not working? The moment I'm not working, na hizi instances zote zilipoanza kuanzia. Hiyo unasipata tumekosana nimemslap. Yes. But before that tulikuwa vizuri kabisa. In fact they treated me kama family, kama mtoto wao. But I understand, unajua huko anajua, I'm very sure mpaka to that point alikuja kwangu kutupa vitu nje. Because that's when nasema bibi yangu pia anahitaji, ndio if she doesn't seek counseling ama therapy, she's going to lose everything, even herself. Ni mtu anataka kuonesha, ni mtu anataka kubalance kila kitu, anataka kumanage mimi na kumanage familia yake. Chenye anaambia familia yake si chenye mimi, si chenye kinape nisaidie yetu exactly kila kitu. Anaelezea tu part yake. Akuwa because alikuwa anajua sessions zenye napitia nendeanga madawa zenye nakutumianga nini. Hakuiambia wazazi wake. Mimi anakuja kuniambia nafanywa hivi, wazazi wafanywa hivi. Ilifika time kutoka November ashiki namba ya mama yake, baba yake na familia zake. So walikuja wakuwa very bitter pia. Wakisema mimi ndio nimefanya nini? Nimefanya mtoto wao asiwaongeleshe. Mimi sikumzia. The only thing that I told her, I've been there for telling her, wale ni wazazi wako, wezi keep kuignore calls zao. Mimi mwenyewe. Kama ukitaka kwenda kutembea kwenu Sikiseri ni hapa si mbali. You can go. Lakini mtoto wangu for now sitaki ende kwenu. That is the only condition nilimpatia. Mtoto wangu achakae wapi? Chakae hapa because yeye aliacha kushika simu zao, si because nimemkataza ama nimemwambia hapana. Because ako confused. Pande yangu na pande yao wazazi. You every time anashika simu ya mama yake na baba yake, they keep insisting, sitaki kusikia umerudiana na mtu fulani na tusharudiana. That is the reason wako anashika simu zao. Na all this is happening wakati umetoka kazini. Before that you were saying that you were being treated very well. Yes. Were you talking to them? Were you in good terms, like you can pick up a call or a phone and call them? Very well, very well. Hata baba yake ako UK. Tulikuwa tunaongea vizuri sana. Hata ukiwa na shida, mimi mfata tulikuwa tukiagi. Nilifika time mpaka wakati ulikuwa unasikia sijui wanawake wamebeba na upa sijui imefanyika nini, unakumbuka wakati? So nikamwambia wewe fanya ukitoka job, uko unafanya nini? Ile uba unapanda, unanitumia hizo, unatumia hiyo pi. In case of anything najua mahali kuanza. Simemwambia nimeshampatia mpaka reason. But yeye anaanza ku overthink vitu zingine. Niombe nishampatia kwa nini nataka. Mimi siambia sije kupata ile flag ya kuona kama unanicheat atikwe na kushuku hapana. But for your own security. Yes, for your own security. Yaani kitu kama mpaka tuage. Atukiagwa at the end of the day everything ni mimi mbaya. Mimi kwa kama tukuzana ni nini naona badala tubishane napigia mama yake namwambia mama hebu ongea na fulani ni hivi na hivi. Mbona sipigi kwetu? Juu ningekuwa napiga kwetu ungekuwa naona niliwa bibi mbaya. So yeye na yeye
Hata ile wakati tumekosana kuna siku amechukua vitu ametoroka ati ameenda kwao. Si at least uende kwetu uende useme mimi niitwe kama nikalishwe chini ambaye kama wewe nafanya kitu mbaya hivi na hivi tusolve ishe. Wewe unaenda kwenu. Mimi nachukua baba yangu na wazee wangu tunaenda huko. Tukienda hapo tunaenda kuwa humiliated. Mpaka hiyo last year mama yake alikuwa ananiambia ulikuja na baba yako na watoto wako hapa na watu wako hapo kukujia mtoto wangu kwetu. Wewe uliona mimi nakaa ni mtu nakaa nataka mahari kweli? For real? How did it get there? Vile siwezi ongea zile vitu mama yake ameniambia na sister yake. Kwanza mama yake. What I can say in real sense. But unajua mama ni mzazi. But zile vitu ameniongelesha hata kama ni ukweli. At least ukuje utukalishe chini ama uniite. Ni nini mnafanya mkosane? Utuongeleshe sisi tunajua nini. Mimi niongee na yeye ongee. If you care. That means you don't want that because Baga alisema mimi ndio nafanya msoroto wake asiendelee. I'm the one who is dragging her daughter behind. Ati achana na mimi. Tumekuja wakati hiyo gari iko. Niko na gari. Tunaishi rento, si ndio? Before then mimi nikichukua ile loan yangu nilikuwa nimemwambia nini? Unaona hapa? Hii ni mazaba hivi. Nilikuwa nimemwambia roja tujenge kitu sema permanent pale. Semi permanent ikorogewe vizuri, tujengeneze ya semi permanent. Tukayapa juu hiyo nafasi ilikuwa ni yetu. Tukayapa for 3 years. Ile pesa tungekuwa tunalipa rent, tununue na tujenge kwetu. Tukitoka hapa tukienda kwetu. Ile pesa tungelipa rent in 3 years, tutanunua nyumba na plot na tujenge, si ndio? Kama nikisaidia Kamolo nini. She refused. Mimi kabidi nifuate hicho chenye anafanya. Anataka. Amepata wakati huo mimi niko kazi, yeye anafanya na contract. Alikuwa analipa around 30,000. I used to do everything. Sikuwa nagusa tandururu yake. Naambia nipata pesa yangu nalipa nyumba. Na kidogo naambia tu kidogo mambo ya chumvi na nini chakula kidogo hata kama niko siko karibu. So kuna pesa kwa mfuko unaweza fanya kitu 1 2 3 na mimi sikuwa nagusa tandururu yake. Si amekuja amepata permanent. Coincidentally wakati nakuja kuacha naye akakuwa shapata permanent. Mshahara imeongezeka. After 2-3 months mama yake anamwambia sasa wewe unafaa kuwa unaendesha, unafaa ununue gari yako. Yeye akakuja kuniambia kama ni mama yake amesema. Nikaanza kumsikia anaongea, hakuwa ameniambia ni mama yake amesema. Akaanza kuongea akisema nataka kufanya nini? Nataka kununua, nafikiria kununua gari kazini, hata watu wote wako na gari, mimi ndio sina. Nikamwambia usifanye vitu because watu wamefanya. Fanya kulingana na vile huko. Number 2. Hakuna essence ya kufanya nini? Hakuna essence ya kununua gari mbili, tuko na gari mbili kwa rento. Afadhali tuko nazo mbili, tuko na kwa residential. Hiyo pesa unataka kununua gari ya pili, tunaweza kujua vile tutafanya tuongeze, tujue vile tutafanya kununua mali na tujenge nyumba. Kama gari tutanunua baadaye, si gari ndio hii. Unataka gari. Mimi nishamletea mpaka nini ya kwenda driving. Mwambie nenda driving. Wakati hata nilikuwa naenda kazi Nakuru. Kwenda na mafuta hivi kwenda na kurudi ni 1500. So nilikuwa na suggest nenda na matatu, juu ni punch. Hiyo ni dhao nimesave 1400, si ndio? Gari naacha kwa nyumba. Gari inaweza kaa 2-3 months ijaigurumishwa. Namwambia badala hii gari kaanga hapa ufikiria kununua gari nyingine. Wewe tumia hii. Wacha mimi niendange na matatu, wewe tumia hii because si ni bibi ni mtoto akienda atakwenda shopping ama kwenda mahali ama kwenda nyumbani kwao vile anaenda. Ona stress. In case of anything, then kitu nilimweleza in case of mtoto amekuwa mgonjwa usiku, kitamwetishe uba ikuje muende. That is a two way. Ni kuingia na kuenda. Jua kuendesha gari. Ninaweza kuanza kukufunza. Ukiwa free tuende nikupe kwa kiwanja nikufundishe basic ndio uende driving uko najua mahali unaanzia. Ananiambia sawa. Ikifika wakati ngojea. Mpaka wale hajajua kuendesha gari. Lakini si alikuwa anataka kununua. Na alikuwa anataka kununua. Sasa nikamwambia nataka kununua gari. Unajua kuendesha gari? Unajua kwanza kuendesha na gari iko hapa. Baadaye si tumeongea nimempatia reason ya kutonunua gari ya pili chukua kwa rento, si ndio? Mimi I was very kind enough. Every month hakuna weekend moja alikuwa anakosa kwenda kwao. Si kwetu, kwao. Every weekend. Every month weekend moja azikosa. Shosho yake alikuwa wako very close na mtoto wangu. Mimi naamini kwa understand si ni shosho yake. Anaomba ruhusa. Wao na changu walikuwa naomba ruhusa, tunaomba yes sawa. Endeni. Nabakia peke yangu anaenda yeye anarudi ama naenda arudi mtoto akae huko aende hivyo. Mtoto akifunga shule. Ama nisi wake akifunga shule. Mtoto wa sister yake. Sasa kuna mtoto. Asema si naomba hii wiki, naomba sawa, wiki. Nenda.
Mtoto anapelekwa, yeye anarudi, tunakaa wote wawili. Unaona? Mfanyikazi anapatiwa off yake. Mtoto anaenda anakaa wiki kwa kina mama yake. Si kwetu, kwa kina mama yake. Mimi sikuileta shida ati mbona si kwetu ni kwenu. Anaenda anapiga wiki mzima. Anapiga wiki mzima. Anarudi mtoto. Baadaye nakuja kusikia mama yake alisemanga ati mimi ndio nilikataza mtoto wake kununua gari. Sikumkataza, mimi nashangaza hiyo story inatoka wapi? Mimi nilimkataza kununua gari. Sikumkataza kununua gari. Sasa hivi venye hauko ama mlikosana amenunua? Acha Okay. Bado hatajua kuendesha gari. Mimi kitu imekuwa kwa akili yangu kabisa ni kuwe na residential yetu. Hiyo hata in fact hiyo ndio kitu nilikuwa namwambia nikienda Russia. Kwani ulikuwa unataka kwenda Russia tena? Yes. Ama ulikuwa umepanga kwenda? Hiyo hata hiyo juzi kabla tukosane. Si kulikuwa hizo plans za kwenda Russia. Si nilikuwa niko recruited, that's why nilirecruitiwa. That's why nilienda spend na time kidogo na mtoto wangu. Nilikuwa nimemwambia the first thing nikienda, mimi nikirudi sitaki kurudi kuja kupata unakaa rento. Nataka nikienda nikirudi I will send everything. Namtumia kila kitu. Mimi nataka hata kama ni 1 to 2 years. Kama nitakuwa hai uko umejenga. Wewe nilimwambia ndio utajenga. Ndio in case hata kama anything happens to me hapo. Nijue nimekuachia makao na mtoto wangu nimemwachia few. Hivyo. Stanley, unajua kuna kitu umesema hapo. Ikastiki kwa my mind. You were recruited. Yeah. Last year December. November hapo. Recruitment ya Russia ilikuja. Hiyo 7+. I have everything hapa. Yenye kuna trend niko nayo hapa. Mimi ni ile group ya mwisho. Yenye after government ili intervene. Kama ingekuwa government intervene, sasa tungekuwa huko. Ile wakati government ili intervene tu hivi. Sisi ndio ile group kwa tunaenda. Na ulikuwa unajua unaenda kazi gani? Nilikuwa najua naenda Russia na naenda military. Mimi nilikuwa nimejitolea. For the sake of my family. Niende hata kama sitamaliza miezi 6, najua at least nitakuwa nimefanya kitu. Nimeachia mtoto wangu na bibi yangu akae vizuri. Why would you go to that extent of giving up your life? Kitu ya kwanza nimejaribu kutafuta kazi sana Kenya. Sijapata. Because as a man I need to provide to my, nataka mtoto wangu aende shule mzuri. Nataka mtoto wangu akuwe na future. Nataka mtoto wangu asipitie maisha yenye nilipitia. Mimi nilipitia mahali nimefika. Ile maisha nilipitia kutoka utotoni. Sitataka mtoto wangu apitie. Mimi nimekuwa independent nikiwa 10 years mpaka sasa. Yes. Mama yangu hajaijua nakula nini. 10 years. Rent yangu ya kwanza nililipa nikiwa 10 years. 150 shillings. Kujikalisha after yes, 10 years. Nilikaa nje out of school for 5 years. Kurudi shule mimi mtu alifanya nirudi shule. The late Stanley Emilio Mwai Kibaki, the president. Namshukuru sana. Wakati alileta free primary education. Yes. After kuona hayo yote sasa what has been revealed, including some people that we have featured on this channel. Okay. Are you still willing to go? Right now? No. Okay. Now, to explain here hivi Stanley. Ulipokuja hapa, ukaleta vitu zako hapa. Tunaona this, it's like you're beginning life afresh. Yeah. How are you taking that journey? Ni challenging. Ni challenging. Waza zero. Wacha nikwambie vile mtaani wanasema. Wewe ni mwanajeshi. Hapa tumeona unaishi kijeshi. Yeah. How has it been? It has not been easy. Yes. Because kitu ya kwanza au uncle yangu ni mtu mzima. Ni mtu mzima hata ukiangalia picha. Ni mtu amemaliza kulea. Mimi sililea kama mtu mzima. Hapa ni kulala na langa tu peke yake. Hata yeye anakujanga kulala. Kupika hata yeye anapikanga once unaona. Kutaka amekula kila kitu. As we are talking right now. The last meal nilikula ni juzi. Today is Tuesday. Jana yote sijakula. Hata leo sijagusa anything. Yes. Ni kungangana tu kimaisha. Are you hungry? Kutoka juzi sijakula. Sio kutotaka. Sio kutotaka. Kujifunga. Si kujifunga. Means. Sasa simu yangu hata ina credit. Hata hizi tuma message. Okay. Kata sio tuko family utakula lunch leo. Ni kungangana tu. Yes. Na mimi ile atila anaanza kupiga marafiki. Mimi sisumbuangi. Nangananga kivyangu. So what? Tutatoka pale atatuongea tutacheka but you don't know what I'm going through. Yes.
Utalala hapa? Mimi nalanga kwa hii kiti. Unaona hata nimetandika kama sai. Mtu alikuwa na kwake. Mtu alikuwa na kwake. Mtu alikuwa na kwake. Alikuwa mpaka na gari. Alikuwa amebakisha tu kujenga. Gari iko wapi? Gari last year. Nilikuwa tumekosana na bibi akaenda. Hiyo gari ni because of stress na frustrations, because hiyo gari ilikuwa inafanya mpaka tunargue na bibi yangu. Na huyo aliamena nyumbani. I wanted to dispose that vehicle as soon as possible. By selling it? Niliuza pesa ya kutupa hata nduthi toshi. Ni hasira. Niliuza pesa ya kutupa. I can tell you pesa niliuza pesa ngapi. Unaona music system yenyewe nimefunga ndio hii. Kuna mpaka jack yake hapa. Music system nilitoa. Ilikuwa gari ya aina gani? B15. Gari phone ilikuwa na Honda Fit. Niliuza bei ya kutupa ndio niondokee sitaki stress ile kupunguza vitu za nikula kichwa. Niliuza 80,000. Trust me. Kwa sababu ya na hiyo 80,000. Niliuza 80,000. Na hiyo 80,000 nilidonate. Where did you donate? Kwa orphanage. Yes. Wende walikusomesha ama ingine? Ingine? Yes. Sikutaka hata mambo mingi. Nanga gonga tu mlango. Niona imeandikwa tu pata staki kujua mtu ni nani. Kaniambia sijui mimi ninakufanyanga hapa, nilitoa kwa basha shika. Orphanage shika. Na nikatoka. Sikuingia hata kwa mlango. Sikuingia hata kwa mlango. 80,000. Kenda. To do away with it. Kwa sababu ya stress? Yes. Na pia I do give back to community. Hata last year, in January, kuna orphanage huko Urungai pia nimeenda, nimedonate mpaka manguo, viatu. Mimi every year mimi na donating. Na ni kutoka kitambo. I was raised in an orphanage, so I know how to feel. So ile kidogo nilikuwa napata, nilikuwa napeleka. Hata kuvolunteer kufanya kazi, nilikuwa na mpaka recommendations letter na nikiwa Mombasa ilikuwa nikiwa free. Najivolunteer kwa orphanage, nafanya kazi hivyo kusaidia. So now starting from zero here. Hapa umepewa pahali unaweza fanya kitu inaitwa offshooting na anko yako. What kind of weight is it to you even mentally? Kwanza kabisa uko na trauma ya kikazi. Then ndoa yako ndio imesambaratika. What kind of a burden is it for you? Your burden is heavy. Burden ni heavy sana. Hivi ninaona watu wengine wana committing suicide. Si kama hivyo niwaambia nimejaribu kufanya suicide 5 times bado nikisurvive. Yes. Then God has a reason and a purpose for you. Don't do it again. Regardless. You survived all those operations. Za kikazi. You will make it through this one too. Ndio manashangaa kwa nini mbona 5 times nikisurvive. Sio kwa nini. You will stand again. Kama ni kazi nimejaribu kutafuta mpaka nimekoniwa hata last week hapa. Na ambayo nimetumwa za Canada, kazi yako ya secretary has been approved, nikatumwa mpaka pesa mara kidogo na wananitisha nyingine ngona. Na nilituma nikabakia bila hata ndururu. Nilikuwa na 2000, nilikuwa na walikuwa wanitisha 1667. Then nilikuwa kwa simu nilikuwa na 1500. Hiyo nyingine nilifuliza. Ndio hiyo pesa ienda nikidhani ni kazi nimepata, kumbe si kazi. Ni conman. Lakini the only way to overcome hizi ni kupata tu kazi. Nikipata kazi naweza jisimamisha. Because I think I have a purpose. The only thing that is making me na kufikiria I want to live ni mtoto wangu kwanza. Huyo ndio ananipatia hope. Mimi nahitaji sasa niko na at least niko na kazi. Nikipata kazi tu iko sawa. Na ni kazi ya related na security, right? It is not necessarily related to security. Yes, as long as tunajua I can put food, naweza tafuta mahali nikuwa na kwangu. Naweza kama nijipange vile najipanga, najua naweza kununua mahali nyingine ama nijenge tu at least nikuwa na mahali mtoto wangu najua kikaa. Ako sawa. Yes. Si lazima ikuwe related na security. Treatment umefikisha wapi? Treatment kuna hizo madawa za Mirtas antidepressants. Afa nilipata prescription but sikununua because sikuwa na pesa ya kubuy. Sasa niko na therapy session. Tarehe 5 March. Lakini sioni nikienda because pia means za kwenda na pia pale unajua unalipanga 500 ndio ufanyie session. Na so far
Hata nilikuwa nimejaribu kuuza laptop yangu naona kama nitapata do but bado sijapata mtu. Yeah. All this imetokana na trauma ya kikazi. Trauma ya kikazi. All this imeletwa na trauma ya kikazi. What would be your recommendation to your former bosses who are now in charge of the disciplined forces could deal na operations na watu ambao wametuma missions? Recommendation yangu ni unaona tukiangalia western countries. Hii watu wakienda operations wakiwa FOB, forward operations basis, hata kama si kwa vita huko ndani, hiyo movement na moving nayo kuna toira na kwa very important na moving na wao. Kuna social worker na kuna psychologist. Hiyo kitu ni muhimu sana. Even institutions za mashule nini watu wanapitia hizi za mashule, kuna matrauma pia za manyumbani kando na kikazi. Watoto pia wanapitia. Hata mashule ukiangalia Western countries ukifanya research utaona shule mingi zinakuwa na psychologist, primary, secondary zinakuwa na psychologist na social workers. Mtu mwenye hata mtoto kama anapitia nyumbani na zina kuongea na yeye. So the same thing hata huko hiyo mtu kwa kuna mtu ameona kitu trauma, kuna kitu namsumbua pia anaweza kupia kwa kazini, lakini haja focus na kazi because pia kinyumbani kuna vitu zinamsumbua. Hakuna mtu anaweza kuongea naye at least pia anaweza kufocus na kazi. Unaona? The kitu wanafaa ku consider. Unaona watu wakitoka operations, either kama wameona wameface hizo vitu za trauma. Ni mzuri wanafanywa counseling. Mzuri wanafanywa counseling hata wakitoka huko wakirudi hivi. Ni muhimu sana. Sababu hiyo ni kitu muhimu sana. Yes, na pia wanafaa kunafaa kuwa na programs pia za hata in case mtu ametoka kazi. Anatoka kazi akiwa anaenda mahali hata kama ni kwa community anajua hapa nitakuwa nasaidika nafaa kwenda hapa. Vitu zikianza kumsumbua labda alikuwa akiwa kazi haja realize anaweza jua mahali nikitoka hapa naweza enda hapa nisaidike psychologically. Na nisaidike kuintegrate na society. Unaona? Kwa sababu tunapata vitu kama hizo zinafanya watu wanaanza kupigana huku nje kidogo ndio hizo vitu zinafanya afanye vitu zenye hata ajui na anafanya nini wakati. Yes. So you know this conversation might change and our goal is to have an impact not just on you but also in the larger society. And perhaps this conversation will spark a difference in the institutions where you are working and largely the disciplined forces. Are you, right now, don't you have psychologists, counselors, and such people who can now deal with you while you're working or during operations? They are there. Yeah. Why didn't you engage one? What happens? Ukiwa operations hawako wako huko. Also unasema mkitoka. Tukitoka. You do a debrief. It is better. Yes, because unapata mostly sasa unajua kisisi watu wanaenda kule sasa sengine unapatanga ukiwa kwa hiyo kambi yenye mko nayo kwa operation huko hakuna counselor, hakuna psychologist, hakuna hata social worker. Kuna mtu anaweza approach. So kulingana na vile kazi imepangwa. So lakini mkitoka ni vizuri mkitoka hiyo debrief ikifanywa unajua kuna watu waelewi counselor ni wa nini ama social worker ni wa nini. Yes. At least your orientation na hiyo ku create awareness. Yeah, in case you have in this psychological mental ama kuna vitu zinakusumbua. That is the office that you can approach. Unaona? Kuna watu wajua ofisi ya counselor iko wapi. Na shida wanazipitia hata kama wakiwa kwa kambi ama wakiwa na nini vitu kama hizo. Hizo vitu zina affect sana mostly military na police. Unajua pia police pia kazi yao ni si rahisi. Usiona hata si that's why I generalized the disciplined forces. Disciplined forces, yeah. Now let me ask you, Stanley. When you're working, ukipita hizi chochoro ambazo tumepita, you can see the conditions are not very conducive. When you're working, na unakuja hapa, unalala, haujakula, but at the back of your mind, you know that you have served the country, you have defended the country, you have put your life on the line for the country. Inakufanyia nini kwa mawazo? Inafanya mpaka nafikiria vitu zingine. Naona ni vitu haifai kuwa. Vitu haifai kuwa. Ndio maana huyu former Ndosi, jeshi alikuwa anaitwa Kibochi. General Kibochi. Yes, kuna kitu alikuwa amesema. Na namkumbukanga sana hata jana nimemtaja mahali. Kuna kitu alisema ni muhimu sana.
Unajua mtu kama huyu angepata nafasi ya kukaa sana, angebadilisha vitu mingi sana. Angebadilisha vitu mingi sana. Hizo time alikuwa amepropose, amesema anataka at least angepata uwezo, ange make sure yani hata hakuna mwanajeshi anaweza kuwa ana rent. Angekuwa na uwezo, ange make sure hivyo hakuna mwanajeshi angekuwa na rent. Ana make sure mtu wote kwa service akitoka, hata ukiwa na serve uko na kwako, ukitoka una serve unatoka ukienda kwako, si kwenda kutafuta mahali ya kuisha ama kukaa. Unaona, so that una secure future hiyo mtu na watoto wake. Hata usiangalie huyu mtu anaweza kuwa ni mzuri na ni mbaya, si ndio? In the line ya upate amefutwa, utamsaidia aje? Sio utamsaidia, fanya kitu, sio tunamsaidia, unasaidia bibi yake na watoto wake. Because wacha nikwambia, watu wengi wanaachwa na mabibi after service. Kitu na bibi yake inamkipi kwa bibi yake ni mshahara. But the moment hiyo mshahara ama kwa sababu ametoka kwa mshahara hivi ama ametoka kwa zile tap, ndio nashtuka. Aya, kumbe nilikuwa nafaa tungekuwa afadhali tungekuwa tumefanya ABCD. Unapata bibi anakuacha tu juu ya nini? Umetoka kwa kazi, ama anakuacha kwa sababu ya nini? Umefutwa kazi na mlikuwa mnaishi kwa rent au mtalipa nyumba aje? Atoka tena kwa mwanamume mwingine na watoto wako. So lakini at least for the future, for the sake of this child, because unaona hizi marriages zinavunjika, si ati kwa sababu unadhani utakuwa na punish bwana ama unapunish bibi. Mtoto pia anapanishiwa na anaumia. Mtoto anaumia hapo katikati, because hakuna mtoto anatakanga kukua na single parent. Kabla nikuulize swali ya mwisho, ulisema ulichukua loan. Your benefits zilienda kukava loan. Ulifanyia nini hiyo loan? Hiyo loan nilinunua kaploti maana huko Ushago kwetu. Okay. Kako. Kako kaploti kako. Very nice. At least hauko empty handed. Now let's flip the coin, no? Where would you be, ungekuwa wapi sasa hivi if everything went according to plan? Hata kama umeresign, okay, first you would not have resigned, and then even after resigning you have a supportive family. Where would you be now? Kama singekuwa sijaacha kazi, ningekuwa mbali sana. Ningekuwa mbali sana. Because mimi ni mtu mnakuanga ambitious. Ni mtu I like development. Ni mtu sitaki waste time. Sitaki kufanya vitu unnecessary. Ni mtu nakuanga na very honest mimi. Ningekuwa nimejaribu sana, kwa sababu before nioe nilitaka ni make sure nimefanya kitu, ndio bibi yangu akikuja mali mwenye nitaoa nilikuwa nimefanya kitu. Nikangangana, mama yangu sasa yako Ukambani. Nikangangana. Nikamwambia mama yangu, tafuta kitu ya kufanya, nataka nikusaidie. Juu nikija kuoa nitakuwa na majukumu. Ngangana sistangu akasema hakuna shida, tu ina haja si nini. Mimi nikachanga do. Juu ile do nilikuwa nimeweka ya kuongana ati nipate kazi ya jeshi, mimi si kuongana. Mimi niliandikwa free of charge. Na niliandikwa na Mungu, nilikuwa napita ngapata recruitment nikaingia. Mwenye nilipata hapo naye ni mtu alikuwa very genuine. Mimi nilitoka number 1. So all eyes were on me, baka watu wa media ndio niliojiwa after hapo. Ndio wajue kama umetoka mbio number 1, mbona hujapata kazi, nini nakuangusha, unaona? But nikapata luckily. So mamangu akausaidia kutoka Ukambani, nikangangana, nikatafuta tu pesa bali. Hiyo pesa ilikuwa nimeweka, kachukua ka flex, kaongezea. Nikanunua eka 2 Ukambani, nikamwambia ndio hizo. Hiyo siwezi kuuza, hiyo si hesabu kama yangu, hiyo ni mamangu ilimpatia, si ndio? Mpaka sasa hiyo iko. Awacha hiyo. Kakakaa. Nikokuja nikupata hiyo pesa kidogo, ndio nikanunua Ukamba. Ndio nikanunua Ukambani pia. Hiyo sasa ndio kajua ikaa hivyo. Sasa mimi ningekuwa niko mbali, ningekuwa na kwangu already. Because already saizi ambapo hiyo siwezi consider yangu hiyo hapa Mlolongo. Hapa Mlolongo pia iko plot. But hiyo ni matrimonial property. I consider it matrimonial property because tumeinatukiwa pamoja. Sasa kama sasa the only thing ingekuwa ni imebakia nini? Sasa ningekuwa niko na kwangu, singekuwa hata nangeka mahali ya kulala, niko na rent. Singekuwa nalipa rent. Sababu yangu ilikuwa nimepiga by now, ningekuwa nafaa kuwa niko na pahali unaita kwako. Pahali naita kwangu, maana fuga hata tukuku. Yes. What about kama ungetoka kazini upate a very supportive family? Ningepata a very supportive family. Mambo ingekuwa imefika mahali imefika sasa. Singekuwa hata nimekosana mpaka na bibi yangu. Yes. Well, to be sincere, the family is not supportive. In fact, there are some family members who are very happy with what I'm going through. Yes. Because when I was in my wife, I can tell you there are those who are celebrating. Because hata wakati wote nimekunywa dawa nikalala usi. Kuna hata mmoja alikuja. Mara kwanza ndio alikuja step brother yangu mmoja na makazi zangu wako hapa.
Ingine hakuna mtu amekuja. Your wife? My wife hata hakukuja. Hakukuja hospitali? In fact ile hospitali nilikuwa hiyo ndio alikuja kuchukua P3. Hakukuja kukuona hospitali? No. Mpaka daktari mwenye alikuwa ananitibu na in fact hata nikinini nitamtafuta. Akaniambia hakuna mtu mmoja anaweza kuja nini. The only number that I have in my head ni ya bibi yangu. Nipatie namba ya bibi yangu, akapiga na simu yake. Kama kuja akakataa. Kama daktari akuja akakataa. Haya, fanya hivi Stanley. Uko free kupeana nambari yako ya simu kwa watazamaji wetu waweze kuwasiliana na wewe? Mimi niko sana tayari. Yeah. And you also require counseling services, right? Yeah, counseling services. I need them. Yeah. Please, peana nambari yako ya simu. Namba yangu ni 07 14 824 988. Umeregister kama nani? Stanley Gishira. Hizo ndizo official names. Yeah. Pole sana bro. Itajipa. Umetoka mbali sana. So don't give up now. Maisha. Yes. Wanaume wanapitia. Hata nyako hapo naambia msigive up. Pia mimi nilikuwa nimejaribu ku give up lakini Mungu bado anakataa na mimi. Exactly. Sijui nini ameniwekea mbele. Kama nimejaribu ku survive 5 times si rahisi. Si rahisi. So don't give up, people to keep fighting. Ngangane, tajipa through. Ndio hata watu wamekuwa successful. Si ati pia wamepitia maisha rahisi. True. But you know, kila mtu anabeba weight yake very differently. Yeah, so we appreciate your confidence in our platform to share your story with us. And we wish you the very best. Asante. Yes, thank you. Tuko family, what an experience, what a narration from Stanley. Both at work and at home. Yet he put his life on the line for your sake, for my sake, for the country. Today, he sleeps on this couch with nowhere to go, having served the country and having a family which is not there anymore. How can we work with him and support him in any way that is possible? It is welcome. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. Until next time, God bless.